Cuando una mujer te extraña, hace estas cinco cosas casi ningún hombre las nota. Hay algo que ningún caso da seducción, ningún libro de autoayuda y ningún amigo bien intencionado que ha explicado con claridad. Cuando una mujer te extraña de verdad no te lo dice no. Te manda un mensaje que diga, te echo, de menos. No aparece repente con una declaración romántica. No llama a medianoche para confesar lo que siente. Lo que hace es mucho más sutil, mucho más silencioso, y no sabes lo que estás mirando. Lo vas a perder. Cuenta. Soy Ana Beltrán, terapeuta relacional con más de 25 años, acompañando a hombres y mujeres en sus vínculos más importantes. He visto relations salvars, y he visto relations perderse, y muchas veces la diferencia entre una cosa y la otra. Estuvo en saberle tiempo lo que el otro estaba comunicando en silencio. Hoy voy a mostrar 5 señales que una mujer manda cuando te extraña profundamente. Señales que casi ningún hombre sabe leer. Si alguna vez sentiste que algo había entre vosotros, pero no podías nombrarlo, este video es para ti. Antes de continuar quiero pedir algo. Resuplido. Si crees que hay otro hombre en tu vida que necesita escuchar esto, comparte este video con él. A veces una sola conversación puede cambiar el rumbo de una relación entera. Resuplido. Y tú podrías ser la razón de ese cambio. Durante años en mi consulta he escuchado la misma historia desde dos ángulos completamente distintos. Él me dice, yo lo daba todas las señales. No entiendo cómo no lo vea. Él me dice, yo no sabía que él essential algo. Si me lo hubiera dicho claramente, todo habría sido diferente. Y los dos tienen razón y los dos están equivocados. Señaler a uno aparece de forma inesperada al mismo tiempo, porque aquí está la verdad que nadie quiere decir en voz alta. Las mujeres cuando extrañan a alguien raramente lo expresan de forma directa. No porque son complicadas, no porque quieren jugar, sino porque quieren jugar, sino porque para muchas mujeres mostrar esperanza de manera explícita las hace sentir vulnerables de una forma que les resulta profundamente incómoda y entonces lo codifican, lo transforman en comportamientos que parecen ordinarios, en pequeños gestos que si no sabes lo que significa, se confunden fácilmente con indiferencia, con casualidad o con pura coincidencia, pero no son ninguna de esas cosas. Lo que va a sorprender hoy no son teorías sacadas de un libro ni conclusions de un estudio clínico frío. Son patrones reales que he observado en cientos de mujeres a lo largo de mi carrera. Patrones que se repiten, independientemente de la edad, del contexto social, de la cultura o del nivel de madurez emocional. Patrones que aparecen tanto en mujeres de 20 años como en mujeres de 50. Resuplido tanto en relaciones que acaban de empezar como en vínculos de décadas. Cuando una mujer te extraña de verdad, hay 5 cosas que hace casi de manera instintiva y a partir de hoy tú las vas a saber. Reconocer. Señal 1. La primera señal. Busca un motivo para contactarte que no tiene nada que ver con lo que siente. Imaginate esto. Leváis un tiempo sin hablar o quizás estés en ese espacio. Donde no sois pareja, pero tampoco sois extraños. Y de repente recibes un mensaje. Te manda un artículo que la
Recuerdo a algo que dijiste una vez. T. Pregunta por aquella recomendación de restaurante que lo mencionaste hace meses. Te escribe para preguntar cómo. Esta alguien de tu familia que ella apenas conoce y tú piensas. Curioso. ¿Por qué me escribe esto? La respuesta es sencilla. Aunque ella nunca te la dirá directamente. Ese mensaje no es sobre el artículo recibido, no es sobre el restaurante, no es sobre tu familiar. Ese mensaje es sobre ti, sobre el deseo de volver a estar en contacto contigo, sin tener que exponerse al riesgo del rechazo recibido. En psicología relacional lo llamamos pretexto afectivo. Es la forma en que el ser humano cree puentes de conexión emocional sin arriesgarse a ser rechazado. Es una estrategia que no siempre es consciente. En la mayoría de los casos, ella misma no sabe del todo. Porque te sino Miguel tu recuerda pequeños detalles. Escribe, solo sabe que quería hacerlo. ¿Recuerdas la última vez que alguien te mandó algo así? Algo aparentemente sin importancia que en realidad no tenía ningún sentido lógico. Como motivo de conversación. De tan un momento y piénsalo con honestidad. Lo. Que esa persona buscaba no era información, buscaba conexión. Déjame poner un ejemplo concreto. María y Carlos llevan 3 semanas sin hablar. Después de una discusión, un martes por la mañana, María le envía un meme sobre el café con la frase, esto me recuerdo tus mañanas imposible sin cafeína. Carlos lo vi, sonríe y no le da más importancia. Responde con un emoji y sigo con su día. Lo que Carlos no vio es que María llevaba 2 días con el teléfono en la mano buscando el momento para escribirlo. Reviso el mensaje unas 12 veces antes de enviarlo, lo borró y lo reescribió. Ese meme fue todo lo que pudo hacer. Fue el gesto más grande que supo dar en ese momento. Primera señal. Cuando una mujer te extraña, inventa razones para acercarse. No importa su pequeño parezca el gesto en sí. Es el mensaje. Señal 2. La segunda señal. Sabe de ti. Más de lo que parece. Esto es más sutil. Todavía y por eso más difícil de Detector. Una mujer que te extraña empieza a prestar una atención especial. Y sostenida a todo lo que tú eres sin que parezca que te está vigilando. V. Tus historias antes de que desaparezcan. Hace un comentario que demuestra que leo algo que publicaste hace semanas. Le pregunta a un amigo común. ¿Cómo estás? De manera casual, ¿cómo es no? Tuviera demasiado interés real en la respuesta. Pero hay algo que la delata. Siempre el nivel de detalle. Una persona indiferente no recuerda los detalles. Una persona que te extraña. C. Si ella menciona algo que publicaste hace 15 días o recuerda una conversación menor que tuviste meses atrás o sabe exactamente qué proyecto estás llevando en el trabajo. Aunque no os hayáis hablado en semanas, eso no es casualidad, es atención sostenida. Recibido es alguien que te sigue teniendo muy presente, aunque no te lo diga. Y aquí viene algo que contradice lo que muchos hombres dan por sentido y quiero que lo escuches bien. Contrario a. Lo que suele pensarse una mujer que te extraña no siempre se acerca más. A veces se aleja un poco. Señal 3.
Busca excusas para hablar contigo. Observa desde una distancia que la resulta emocionalmente segura. Resuplido, porque acercarse demasiado. Para muchas mujeres significa arriesgarse a ser rechazadas y eso duele. De una manera particular. Así que en lugar de acercarse vigilan con discretion, así mantienen informadas. Permanecen cerca de ti de formas que tú no puedes ver del todo. Piensa en Laura. Levamesis sin hablar con Antonio. Después de que él tomó la decisión de poner distancia. Un día, en una reunión de amigos, alguien menciona que Antonio está pensando en cambiar de trabajo. Laura no dice nada en ese momento, pero esa noche lo escribe a su amiga en Common. y es verdad lo de Antonio y el trabajo. ¿Cómo está él? Esa pregunta no era sobre el trabajo, era sobre Antonio, era sobre saber si él estaba bien. Era. En el fondo, una pequeña manera de seguir cerca de alguien a quien extraña, sin saber cómo decírselo. Segunda señal. Cuando una mujer te extraña, sabe de ti. Más de lo que tú crees y sueda esa información en silencio como quien guarda algo que lo importa. Señal 3. Antes de continuar con los siguientes señales quiero que hagas una pausa. Breathe. Hey alguien en tu vida que engage en lo que acabas de escuchar. Alguien que te ha mandado mensajes sin motivo demasiado claro o que parece saber cosas de ti que no le has contado directamente. Si la respuesta es sí, sigo escuchando. Porque lo que viene ahora puede ayudar a ver esa situación con una claridad completamente nueva. La tercera señal. Su comportamiento cambia cuando estás presente. Muchos hombres me cuentan que sienten algo extraño cuando están cerca de cierta mujer, una tensión que no es negativa exactamente, una especie de energía diferente que no saben cómo describir con palabras y cuando te les pregunto, ¿qué observan concretamente? Suelen decir cosas como se pone seria. De repente o así más de lo habitual. Oh, no sé, parece que así pone nerviosa. Conmigo yo siempre les digo lo mismo. Eso no es indiferencia. Eso es impacto. Tú lo produces un efecto, y cuando alguien te produce un efecto es porque ocupas un lugar importante en su mundo interior, aunque ninguno de los dos lo haya nombrado todavía. Las mujeres que sienten añoranza por alguien experimentan una especie de tensión emocional cuando ese alguien está cerca. Hay un contraste entre lo que sienten y lo que no quieren mostrar entre el deseo de acercarse y el miedo a ser demasiado transparentes. Y ese contraste produce comportamientos que parecen señal amar 4. Se vuelve más emocional contigo, contradictorios desde fuera. Así re demasiado alto o de repente así queda calada cuando antes era expansiva. Empiezan a hablar más de lo normal, llenando el silencio o así vuelve monosilábica. De repente sí. Arregla más cuando sabe que vas a estar en el mismo lugar o al contrario liga. De forma demasiado casual, como así no le importará nada cuando tú sabes perfectamente que ella sueda siempre su imagen. Todos estos comportamientos aparentemente contradictorios tienen la misma raíz. Tú lo importas, y eso la descoloca de una forma que no pueda controlar del todo. Miguel y Elena S. conocen desde hace años. Forman parte del mismo grupo de amigos desde que se distanciaron hace unos meses. Cuando Coinciden en reuniones, Elena parece diferente. Habla con todo el mundo con
Saltura, pero cuando Miguel se acerca así. Vuelve más seria, responde de forma más corta, evita el contacto visual directo. Miguel lo interpreta como frialdad, como indiferencia, incluso como un rechazo silencioso. Pero lo que Elena está haciendo es exactamente lo contrario. Soplido, está protegiéndose del impacto que él lo produce, porque ese relaja demasiado, ese lo mira de frente mosta. La cuenta, él vie notar lo que siente y eso lo temido. Tercera señal. Si una mujer cambia su comportamiento, cuando tú estás presente. Presta atención. Los cambios de comportamiento nunca son casuals ni neutros. Señal 4. La. Cuarta señal. Tu nombre aparece en sus conversations, aunque no estés en ellas. Esta es quizás la más reveladora de todas y también la más fácil de pesar. Por alto, porque esa nadie te lo cuenta. No tienes manera de saberlo. Cuando. Alguien ocupa tus pensamientos con frecuencia. Aparece de forma natural en lo que dices, no porque quieres hablar de esa persona deliberadamente, sino porque está tan presente en tu mente que se cuela en las conversaciones en que puedas evitarlo. Una mujer que te extraña hará referencia a ti en sensations, situations donde no eres relevante. Mencionará algo que tú dijiste una vez cuando están hablando de otro tema completamente diferente. Comparará una experiencia actual con algo que vivisteis juntos. Dirá, me. Recuerda a cuando y tú eres el protagonista de ese recuerdo. YSI. Alguien le pregunta por qué te menciono. Ella misma se sorprenderá. No sé. Simplemente me acuerdo. Eso no es casualidad. Eso es que estás viviendo en sus pensamientos con mucha más frecuencia de la que ella admitiría si lo preguntaras. En mi experiencia como terapeuta, cuando una persona menciona a alguien de forma recurrente, involuntaria en sus conversations eso habla de un vínculo emocional que no ha sido resuelto. No siempre de amor romántico, aunque muchas veces lo es, pero siempre de una presencia mental significativa de alguien que sigue ocupando espacio, aunque no ocupe tiempo. ¿Te ha pasado a ti? Has notado que alguien te menciona en contextos donde no tendrías que estar? Que tu nombre aparece en boca de alguien cuando no había ninguna razón lógica para ello. Si la respuesta es sí, señal 5. Observa tu actividad sin interactuar. Ya. Sabes lo que eso significa. Cuarta. Señal. Cuando una mujer te extraña, apareces en sus palabras, aunque no estés en la conversación, porque en su mente siempre estás cerca. Si lo que. Estás escuchando, hoy está resonando. Contigo, estás pensando en alguien concreto, mientras escuchas estas palabras, te pido que lidera este video en mi gusta. Es resuplido, la forma más simple de discernir que este tipo de contenido vale la pena y me ayuda a seguir creando este espacio para ti y para los hombres que, como tú, buscan entender en lugar de simplemente reaccionar. Gracias de corazón. Señal 5. Y llegamos a la quinta señal, la más profunda de todas, la que en mi opinión es la más honesta y la más difícil de ignorar una vez que aprendes a verla. La quinta señal te trata con una tenora discreta que no lo dedica a los demás. No es un gran gesto, no es una declaración dramática, no es algo que puedas capturar en pantalla y
enseñarle a un amigo diciendo, mira, está enamorada de mí. Y es algo mucho más suave, más delicado, casi invisible. C. No sabes exactamente qué buscar, y es el tono que usa contigo. Un tono ligeramente más suave, más cálido, más cuidadoso que el que usa con el resto. Y es que ese acuerdo de cómo te gusta el café, aunque nadie más lo recuerde. Y es Que cuando habla contigo, eso es ojos así. Tienen un segundo más de lo habitual. Y es que cuando hay tensión en el grupo y todo el mundo está serios o distraído. Ella así gira hacia ti de manera casi instintiva, como buscando un punto de calma en medio del ruido. son Microgestos. pequeñas attentions que Tomadas por separado no significan nada. Aparentemente, pero juntas cuentan una historia muy clara. La tenura discreta. Y es la forma más honesta en que una mujer expresa añoranza porque es en gran parte involuntaria. No la puede controlar del todo. Sale sola desde un lugar que ella quizás ni siquiera reconoce como nostalgia o como afecto consciente. Piensa en Roberto y Carmen. Levin Mises. En esa situación ambigua que tantos hombres conocen bien. No son pareja no. Son solo amigos. Algo queda entre los dos, pero ninguno lo ha puesto en palabras todavía. En las escenas de grupo, Carmen trata a todo el mundo con naturalidad y simpatía, pero con Roberto hay algo diferente que quien observa con atención puede notar. Lo pasa el pan antes de que lo pida. Lo recuerda que tiene que llamar a su madre porque él lo mencionó de pasadas semanas atrás. Cuando él cuento algo, aunque no sea el momento más brillante del mundo, LAES. La primera en verse. Y cuando Roberto está calado más de lo habitual, Carmen lo lanza una mirada breve de pregunta. Silenciosa. Roberto no lo nota del todo. O lo nota, pero no sabe qué hacer con. Porque los hombres no notan estas señales. Y Carmen sigue con su tenura discreta, sin nombrarse a sí mismo lo que siente, esperando quizás sin saberlo. Del todo, que algún día él lo vea. Ahora, quiero que hagamos algo juntos. piensa En los últimos 30 días, piensa en las personas con las que has interactuado, ya sea en persona, por teléfono o por mensaje, y pregunta con honestidad. hey ¿Alguien que haya hecho una o más de estas 5 cosas? ¿Alguien que te mandó un mensaje sin un motivo demasiado claro alguien que sabe de ti más de lo que debería saber si no te prestara atención especial. Alguien cuyo comportamiento cambia de manera sutil cuando tú estás presente. Alguien que ha mencionado tu nombre en conversations donde no tenías que aparecer. alguien Que te dedica a una tenura pequeña, constante y calada que no lidera los demás. Si hay alguien así en tu vida, te pido que no lo ignores, porque una de las cosas que más duelen en mi trabajo, después de tantos años es ver como dos personas que se quisieran de verdad no supieron reconocer su tiempo no por falta de sentimientos no, sino por falta de language, por no saber leerlo, que el otro estaba diciendo sin palabras. Reconocer estas señales no significa que tengas que actuar de inmediato en que debas lanzar a una declaración recipito. Significa que estás viendo con más claridad y desde la claridad puedes tomar decisiones más conscientes y más sabias. Puedes creer
Espacio para la conexión si quieres que Exista. puedas responder a esa tenura. Con una tenura propia. Resuplido. Puedes hacer una pregunta sencilla, directa, completamente humana. Hoy. ¿Estás bien? Últimamente te noto diferente conmigo. A veces eso solo es suficiente para abrir una puerta que lavabamente cerrada. Hoy has aprendido 5 cosas que una mujer hace cuando te extraña y que casi ningún hombre sabe. Leer. La primera, busca pretextos para Contactarte. mensajes sin motivo lógico. Aprendí que en realidad tienen un motivo profundamente emocional detrás. La segunda sabe de ti más de lo que Paris. presta atención en silencio. Recuerda los detalles. Te seguda maneras que tú no siempre puedes ver. La. Tercera, su comportamiento cambia cuando está cerca, ese tensa, ese relaja, ese vuelve distinto porque tú lo produces un error común cuando una mujer te extraña. Efecto que no puede controlar del todo. La cuarta, tu nombre aparece en sus conversations sin que haya una razón evidente porque en su mente estás present con mucha más frecuencia de lo que ella admitiría. Y la quinta, resuplido, te dedica a una tenura pequeña y discreta que no le da los demás attentions casi invisibles que juntas cuentan algo muy claro. Hora. Bien quiero decir con algo importante. Antes de ser aprender a leer estas señales no es una herramienta para manipular ni un mapa para conquistar. Yes. Una invitación a estar más presente, a mirar con más atención, a valorar lo que alguien te está ofreciendo en silencio. Antes de que decida guardar ese silencio para siempre, porque eso también ocurre. Las mujeres que no son vistas, eventualmente dejan de señalar, dejan de buscar pretextos para acercarse, dejan de cambiar cuando está cerca, dejan de mencionar y retarán esa tenura discreta y lagarden para alguien que si sepa reconocerla. No quiero que eso Te pase. después de 25 años en este trabajo, lo que más me ha enseñado el acompañamiento a hombres y mujeres es que la conexión real no se pierde por falta de amor, se pierde por falta de atención, por no saber reconocer lo que el otro está ofreciendo en el idioma que sabe ofrecerlo. Y resuplido, muchas veces ese idioma no es verbal, es una mirada sostenida, un gesto repetido, una presencia silenciosa y constante. El. Amor verdadero en sus formas más reales. Y más duraderas raramente leva con gran teatro. Liga en silencio. Liga en pequeñas acciones repetidas. Liga en un café que te pasan antes de pedirlo. En un mensaje sin motivo aparente. En una mirada que dura un segundo de más. La. Pregunta no es así como actuar. Correctamente, ella todavía te extraña. La pregunta es, ¿tú estás viendo? Gracias por estar aquí hoy, por tomarte el tiempo de entender en lugar de solo reaccionar. Eso ya dice mucho de quién eres. Si hoy sentiste que algo de lo que escuchas te hablo directamente, te invito a suscribir a este canal. Aquí no encontrarás trucos ni técnicas de manipulación. Encontrarás comprensión, claridad y un espacio donde la masculinidad y la emoción no son opuestas. Resuplido, sino compañeros de camino. Cada semana traemos nuevas reflexiones, nuevas herramientas, nuevas historias que te ayudan a entender mejor a las personas que te importan. No. Tienes que hacerlo solo.